is a table. I will explain what are the points and does it go. But before that, if you have any doubt, even after my explanation, you can always refer to Sir's lecture note 2, slides 13 and 14 for understanding 3x3 matrices, and slides 34 to 36 for understanding 2x2 matrices. Alright? Let's first understand how mixed strategy calculation for 2x2 matrix work. The first point is, one player calculates his payoff for his own strategy, being indifferent to other players' strategy. How? I mean, let's explain this. Let's first understand. If this is player 1, this is player 2. Player 1 mixes his strategies E and F with P and 1 minus P. Player 2 similarly mixes his strategies for Q and 1 minus Q. Alright. So now, player 1 would choose E. Then his payoff for choosing E would depend on these strategies. Now he would be indifferent. I mean, player 1 would be indifferent if player 2 chooses a mixes between A and B. Alright. Clear? Clear to everyone? Or should I explain it again? What about the rest? Sure. EF are player 1 strategies, AB are player 2 strategies. Let us assume player 1 assigns probability P to E, F 1 minus P to A. Similarly, player 2 assigns Q to A and 1 minus Q to B. Alright. So now, if player 1 chooses E, for his payoff, he would be indifferent if player 2 chooses between A and B, or he mixes between A and B. Here, player 2 mixes his strategies A and B with probability Q and 1 minus Q. So essentially his payoffs would look like this: U1, E, Q, and U1, F, Q. Alright? Clear to everyone? The first point. What about the rest? I need more responses. If not clear, you can ask me. You can definitely ask me. Okay. I assume that you have understood the first point. I am proceeding to the second point. So now, if this is the case, player 1's payoff is calculated sideways. That is, we go this side to calculate this expected utility for player 1. Player 1 plays E given the mixed strategy Q of player 2. And player 2's payoff. These are expected utility for player 2. Given that player 1 mixes his strategies with probability P for A and for B. These are calculated going downwards. We go downwards. Alright? Clear to everyone? Is the second point clear to everyone? I need responses. I'm getting very few responses. I need responses. This is important. This is really important. মানে হচ্ছে তোর যার আর কি ইউটিলিটি বার করছি তার যে প্রবাবিলিটিটা শেষ যে পজিশনে আছে তার সেখানে ফিক্স করছি, তাই তো? মানে বল শেষ কর। মানে ধর এখানে ইউটিলিটি অফ প্লেয়ার 2 যেহেতু বার করছি, উই আর ফিক্সিং দ্য প্রবাবিলিটি অফ প্লেয়ার 1, সো প্লেয়ার 1 এর যে পজিশনটা সেখানে আই এম কিপিং পি, রাইট? হ্যাঁ, কিন্তু সে ওখানে মিক্স করে দিয়েছে। প্লেয়ার 1 এখানে মিক্স করেছে তার ই আর এফ কে। সেটা কিভাবে মিক্স করেছে? বাই অ্যাসাইনিং প্রবাবিলিটি পি। কিন্তু when we are calculating for player 2 is indifferent whether player 1 has mixed or not. He doesn't care.
He just want to calculate his own payoff by choosing one of his pure strategies. Clear? So player 1 is indifferent, so হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক make sense? R3 make sense? Okay. হ্যাঁ Okay. Now the third point, for 2 cross 2 matrix, we don't have any elimination. I try to find probabilities for each of the strategies that a player plays. I mean, we will only try to find the probability with which player 1 plays E and F, and we will try to find probabilities that player 2 will play A and B. All right. Clear to everyone? আরেকবার বল কে এটা? আমি আচ্ছা, ফার্স্ট দুটো পয়েন্ট বুঝেছিস? ওকে, for 2 cross 2 matrix, we don't try to eliminate one strategy. We just try to find the probabilities that a player will play, with which a player will play his 2 strategies. I mean, for player 1, we will try to find the probability with which he plays E or F, and similarly, for player 2, we will try to find the probabilities with which player 2 plays A or B. All right? All right? Shomit, all right? What about the rest? মানে P আর Qটা ক্যালকুলেট করতে চাই, তাই তো? হ্যাঁ, আমরা তো আলটিমেটলি মিক্স স্ট্র্যাটেজিতে তো আমরা পিটাই ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি, পি আর কিউ যে প্রবাবিলিটিস গুলো সেগুলো কি হবে, যখন কিভাবে সেটা মিক্স করবে মানে কি আমার প্রবাবিলিটিস লাগবে, সেই প্রবাবিলিটিস গুলো আমরা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছি। মেক সেন্স টু এভরিওয়ান? যেভাবে ফার্স্টে করেছিলাম ওইভাবেই তো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2 ক্রস 2 এর জন্য ওকে আছে, 2 ক্রস 2 এর জন্য ওই মেথডটা একদম ওকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়ে গেছে তাহলে। আচ্ছা, তুই আপাতত এটা বুঝে নে, কারণ যে কোনো 3 ক্রস 3 হোক 2 ক্রস 2 হোক, আমরা সব ক্ষেত্রে এইভাবেই ব্যাপারটা সলভ করব। তো আগের মেথড পরের মেথডের মধ্যে এই মুহূর্তে যাস না, আমি এখন যেভাবে পড়াচ্ছি সেই ব্যাপারটা বুঝে নে, নিয়ে তারপর তোর যেভাবে ভালো লাগবে বা যেভাবে বুঝবি সেভাবে সলভ করবি আলটিমেটলি। বুঝেছিস সিমরান? বুঝেছিস? So let's now move forward. What happens for if we try to find any mixed strategy value or domination? Here, one player fixes another player's strategy and then assigns probability for 2 of his strategies, such that the payoff for them would be higher than the third strategy. Let's break it down. Let's make it easy. Player 1 has 3 strategies, TMB. Player 2 has 3 strategies, LMR. So now, player 1 would assign mixed strategies. He would first fix one of the pure strategies, let's say L. Now, given this pure strategy of player 2, L, he would assign probabilities to either TM or TB or MB. Now, what would be the rule? The rule is that if we assign probabilities to T and M, he would check whether their payoffs for playing TL, ML would be higher for him than playing BL. Clear? Clear to everyone? Or should I repeat again? Shall I repeat again? এলিমিনেশন প্রসেসের মতন, যার পে অফ অনেকটা কম থাকবে ওটাকে এলিমিনেট করে দিচ্ছে, ওরকমই কাইন্ড অফ বলতে পারিস, বাট ব্যাপারটা আগে যেটা বলছি সেটা ভালো করে বুঝ, যেটা আমি কি বলতে চাইছি। হবে ওরকমই হবে ব্যাপারটা, বাট আস্তে আস্তে আসবে, হবে। ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান, আর শ্যাল আই রিপিট ইট अगेन? শিওর? আরেকবার বল তাহলে। মানে দুটো এমন শিওর? ভাইয়া, One has 3 strategies, TMB. Player 2 has 3 strategies, LMR. Now, as player 1, he would fix one of the strategies of player 2. Let's say it's L. Alright. Now, he would assign probabilities to either TM or MB or TB such that
the probability, those the payoffs for those choices would be higher than the third choice. Let's make it clear. Let's say player 2 has chosen L. If the payoff for player 1 for playing T was 2, for playing M was 1, and for B was 4, so he would essentially mix his probability between 2 and 4 such that, 2 and 4, such that there would be any value which is greater than 1. Clear to everyone now? Now does it make sense to everyone? আচ্ছা একটা কথা বল, যখন প্লেয়ার 1 করবে তখন যেটা মানে ওই আর কি হায়ার হবে যে দুটো সেই দুটো সিলেক্ট করলাম আর বাকিটা বাদ দিয়ে দিলাম, মানে থার্ডটা বাদ দিয়ে দিলাম। যখন প্লেয়ার 2 করবো দেবো না, আমি ওটাকে এমন ভাবে প্রবাবিলিটিটাকে অ্যাসাইন করার চেষ্টা করব যাতে থার্ডটা বাদ যায়, ওই দুটো পে অফের ভ্যালু যেন থার্ডটাকে স্ট্রিক্টলি ডমিনেট করতে পারে। হ্যাঁ, এবার এটা প্লেয়ার 1 এর জন্য যেরকম করছি ফার্স্টে, প্লেয়ার 2 এর জন্য সিমিলারলি যখন ক্যালকুলেট করব সেম জিনিস হবে, তাই তো? হ্যাঁ, একদম। It will be the same. The process will be the same as long as the matrix is 3 cross 3. As long as the player has 3 choices, we will go by this method. Clear? What about the rest? Does the first point make sense now? If anyone has any question, please ask me right now because I won't be repeating this again. And eventually I won't have time. So if you have any doubt, just clear it right now. Okay. I assume that everyone is okay with it. And I proceed. Now, here lies a difference from 2 cross 2 matrix. Here, player 1's payoff would be calculated downwards and player 2's payoff would be calculated sideways. This is the key difference between finding probabilities or utilities in case of 2 cross 2 and 3 cross 3. This is one major difference between calculating payoff for 2 cross 2 matrix and 3 cross 3 matrix. Clear to everyone? Make sense? If you have any question, please ask me. I got a very 2 or 3 responses. I need more responses. If you have any doubts, you can ask me. If you are writing by any chance, please ask me to stop. I will give time. There's no rush. You can take your time. All right. And the third one. Okay. I guess someone was speaking. Can you do one sums on 3 cross 3? Sure. I will do. Let's first understand the differences or the similarities or the rules, whatever way you can define this. Let's first understand this. Then I will do a sum to make it very clear. I will do a sum. But as of now, try to understand the rules for both these cases. The rules or differences, whatever you can say. And for the third point, here we calculate any probability that would eventually make the third strategy strictly dominated over the others. For our example, we will try to calculate any P such that the payoffs would be higher than the payoff for choosing M, and we will ultimately delete M. And we will say that M will be strictly dominated, and by iterative elimination, we will delete M. All right? But in 2 cross 2 matrix, there was no case of elimination. All right? Make sense? I'm waiting. If you are writing, Sure. See, according to my example, I was telling that if this was 1, this was 1 and this was 4, we would find any value between 2 and 4 that would dominate 1 if we assign probability. For all values between 2 and 4, they will dominate 1 for sure. There's no doubt about it.
So now we will try to find any probability for which this case is possible, and then we will eventually write that this strategy M is strictly dominated, and by iterative elimination we would delete M. Clear? Urvasha, clear? ha. What about the rest? Clear to everyone? Okay. Anyone who is writing this right now, have you finished it writing? If not, I'm waiting. Don't worry, we have the screenshot. You proceed. Okay. You can. Always. I'm waiting. Once it's done, tell me. হয়ে গেছে Then I will- শিব স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেছে তুই আগে শো Cool. Then let's do a sum. Everyone open question of 2024, question number 1A. This is the game. Did you find the question, everyone? 2024, question number 1A, the first question. This is the game. So the first question is eliminate all strategies that are strictly dominated. Mind it, strictly dominated, not weakly dominated. We shouldn't eliminate any strategy that is weakly dominated. We can only eliminate any strategy that is strictly dominated. Now from this game, you can verify it yourself that there won't be any strictly dominated strategy. You can try it yourself. I'm leaving this for you. Now, after elimination of strictly dominated strategies, find all Nash equilibria of the game. So we would eventually have to solve it by using mixed strategies. So now, what was our rule for calculating mixed strategies using for 3x3 matrices? We would fix L, then আচ্ছা শিব এখানে নরমালি ন্যাশ করলাম না কেন মিক্স কেন করলাম কারণ আমরা দেখ এখানে পিওর স্ট্র্যাটেজি কিছু পাবি না। এবার তুই যদি বার করতে পারিস সেখানে পিওর স্ট্র্যাটেজি কোনো ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম তাহলে করে রাখিস। আমি আপাতত পিওরটাই যাচ্ছি না, আমি মিক্সটা করাতে বেশি ইন্টারেস্টেড। তুই পিওর যদি ক্যালকুলেট করে রাখতে পারিস করে রাখিস, কোনো চাপ নেই, ঠিক আছে? মানে আমার মেইন ফোকাসটা হচ্ছে এখানে মিক্স স্ট্র্যাটেজি। পিওরটা তোরা পারবি, পিওরটা তোরা অলরেডি করেছিস, ইজি হবে। মানে ওই কোশ্চেনটা তো পিওর করতে পারি তো? যদি পাস তাহলে করতে পারিস, যদি বলা থাকে বা যদি থাকে, যদি পাস আর ইভেন্চুয়ালি করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা এখানে তো এলিমিনেশন, বল প্রশ্নটা কর। এখানে তো এলিমিনেশনটা হচ্ছে না তাই না? না, এখানে কোনো এলিমিনেশন হবে না। নো এলিমিনেশন ফর এনি স্ট্র্যাটেজিস, বিকজ we would eventually have a weakly dominated strategy, this one. We would have aim as weakly dominated strategy, not
pure strictly dominated. But according to our question, we cannot eliminate any weakly dominated strategy. ঠিক আছে। Okay. So you guys can find your নাশ নেই শিখো, এটাতে নাশ নেই। that অসুবিধা নেই. Then the only Nash equilibrium that's possible is pure strategy Nash equilibrium. So now let's try to solve it according to our rules that we set. First, let's fix strategy L for player 2. For that, if player 1 plays T, he would get 1. If player 1 plays M, he would get 3. And if player 1 chooses B, he would get 4. Now, according to our rule, we would have to set the probabilities in such a way so that one value could be strictly dominated over. So one value could be strictly dominated over the two. How we can assign that probability? See here. Any value between 4 and 3 would be Repeat once again. Repeat once again. কি বলছিস একবার বল, বুঝলাম না কথাটা। Repeat করতে বলছে। Repeat করতে বলছে। আচ্ছা, let us fix this L strategy. This L is a pure strategy for player 2. Let's fix this first. Now, if player 1 could have played T, he would have get 1. If player 1 played M, he would have get 3. If player 1 played B, he would have got 4. Right? Right, everyone? Agree with me? Okay. Now, we will assign probabilities in such a way so that one value could be strictly dominated over the other. So, how can we assign probabilities? We can either take P for T and 1 minus P for B, because any value between 4, and there would be at least one value which would dominate, there would be any value between 4 and 1 that could be greater than 3, at least any one. This is one possibility. Or we could have got any value between 4 and 3 that could have dominated 1, right? So essentially we are doing this because we have to check for others as well. Because if we would have done for M and B, the problem would have arisen where this won't have been any issue, because any value between 4 and 3 is higher than 1. Any value between 2 and 4 will be higher than 2. Alright. But any value between 1 and 1 be higher than 4? Definitely not. Definitely not. So we cannot consider any mixed strategies for M and B. The only possible combination is taking T and B. And then we would have to try eliminate M. All right? But reason টা কি লিখবো? Reason কিছু লিখতে হবে না, তুই এভাবে লিখবি যে let us assume player 1 plays T with probability P, plays B with 1 minus P. Now we would have to find any P value for which the payoffs for this would strictly dominate the payoff for this. এইভাবে লিখবি, এর কোনো রিজন ফিজন দেওয়ার দরকার নেই ভাই। রিজনটা যেরকম থার্ড কলাম একজন পুরো প্রশ্নটা কর। এম আর বিটা কেন নেওয়া যাবে না একসাথে, আরেকবার বল। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। Look, if you would have combined M and B, any value between 3 and 4 is greater than 1. No issue. Any value between 2 and 4 is greater than 2. No issue. But does any value between 1 and 1 is greater than 4? No. Definitely not. So that's not feasible. So if we would assign, we cannot assign probability values taking the combination of M and B. Only possible is this one. Similarly, you can expand T and M as well. Only possible combination available is assigning P for T, 1 minus P for B. You can try T and M for yourself if you want by using the same logic. Prakriti, ball, হাত তুলেছিস। আচ্ছা, যেরকম প্রবলেমটা হচ্ছে, বিকজ 1 আর 1টা নো ভ্যালু
we obtained which is greater than 4, সেম প্রবলেম তো আমার টি আর এম এর মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট কলামটা, মানে আমি 1 ওই জন্য নিইনি। would be greater than 4, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ। টিটাকে আমি এলিমিনেট করছি না। না, তো আমি ওই জন্য তো টিআরএম এর কম্বিনেশনটা নিতে পারছি না। আমি দেখ এমআরবি এর কম্বিনেশন কেন নিতে পারছি না বলে দিলাম, টিআরএম এর কম্বিনেশন নিতে পারছি না বলে দিলাম। তাহলে একমাত্র পসিবল কম্বিনেশন কি আছে? টিআরবি। আমি শুধু টিআরবি অ্যাসাইন করে মানে যদি ধর কর বলবো? প্রশ্নটা কর 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 মানে বলছি যেমন ধর এমটা একটা জায়গায় বড়, বিটার থেকে এমটা একটা থেকে কম হয়ে গেল, আবার টিটার এমটাই তাই হলো। মানে যদি কোনো ভ্যালু অন্য একটা ভ্যালুকে ওভার বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা ওটা নিচ্ছি না, তাই তো? না, তুই এটাই বোঝাচ্ছি। কারণ দেখ, এক 1 আর 1, এবার দুটো 1 এর মাঝখানে কি এমন কোনো ভ্যালু পসিবল যেটা 4 এর থেকে বড়? ডেফিনেটলি নয়। না না, বুঝলাম। এবার তুই টি আর এম এর মধ্যে কম্বাইন কর, দেখ 1 আর 3 এর থেকে কি কোনো ভ্যালু 4 এর মধ্যে বড় হবে? কখনো বড় হবে না। তাহলে এখানে আমি ফার্স্ট আমি টি আর এম এর মধ্যে আটকে গেলাম। তাহলে আমার কাছে একমাত্র পসিবল এটা লিখতে হবে না, এটা তোকে ভেবে অ্যাসাইন করতে হবে। করে আমি যেভাবে স্টেটমেন্টটা দিলাম মানে এটা বলে শুরু করতে হবে। মানে টি আর এম কে তুই একসাথে অ্যাসাইন করছিস না, ঠিক যেই কারণে, সেই কারণটার জন্য তুই এম আর বি কে একসাথে অ্যাসাইন করতে পারছিস না। না, কিন্তু আমার ওটা লেখার দরকার নেই। আমি ওটা ভেবে নিয়ে আমি শুরুই করবো হচ্ছে যেটা দিয়ে আমি স্টার্ট করতে পারি বা যেটা দিয়ে আমি অ্যাসাইন করতে পারি, আমি সেই স্টেটমেন্টটা লিখে শুরু করবো। আগের গুলো বলার কোনো দরকার নেই। ফর নাথিং অত টাইম তোরা পাবি না, আমরা কেউই পাবো না। শুধু শুধু অত লম্বা করে লিখে লাভ নেই, শেষ করতে হবে অঙ্কটা। ঠিক? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বোঝা যাচ্ছে এখন অব্দি আমি যা কি বলতে চাইছি, কি করছি, বোঝা যাচ্ছে তো? বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, is it clear to everyone? I mean the process that I am doing. Yeah, cool. Let's proceed. So now let's calculate utility of player 1 for playing D. I mean for playing C. Picking strategy D. Player 1 for playing strategy D. Then that L. Player 2 is player L. 1 length plus 4 into 1 minus 2. And this should be higher than E. Essentially, you are this or this one. Mixing any value that is higher than this. Or you can say that we would eventually find a range, so we are trying to find a range. All right, if we do this we will eventually find a range of P. Let's proceed further, then it will make more sense. One place. Sorry.
See, is it making sense? We are calculating the utility for player 1 for mixing his strategies, given the PO strategies of the other player, LCR. So we are eventually getting a range between okay, let's first understand this, then we will write the range. Clear to everyone? Is the range calculation clear to everyone? I will give some time, no issue. You can write. Then we can do it. লিখে নিয়েছি শিব। Okay, good. না একটু দাঁড়া, 1 মিনিট। Okay. I'm just rubbing this off. And I will eventually write the range of. So, range because any value which is less than 1/3 will be definitely less than 1. So maximum P that can go up to is any value closer to 1/3, not higher than that. So this is effectively the range of P. Alright? Clear to everyone? I mean, I'm just combining the 3 cases, nothing else. Nothing complicated. Alright? What about the rest? Cool. So, for any value, lying between this range, any value of 1/3. Fine. Mixed strategy. I'm just writing as MS. This MS is actually mixed strategy. And N with C and D such that it strictly dominates Now let's think of a value that lies between 0 and 1/3 for which this statement will be valid. Let us assume equal to 1/4. This 1/4 is basically assumed for our convenience, nothing else. We can take any value between 0 and 1/3, but for our calculation, for convenience, we are taking P equal to 1/4. There is no hard and fast rule that you have to choose P equal to 1/4 for this range. There can be any other values. Alright. So, if this is the case, what is the utility for player 1 for the 3 cases? What the first was 1 into 1/4 plus 1 minus 3, that is 3/4 into 4 plus 4 is greater than 3. We now check it. This is 0.25 and this is 3. This is obviously higher. 3.25 is obviously higher than 3. No issue about that. 2, 1, 4, 3. এই পার্টটা কি এক্সামে পড়ে লেখাতে হবে? একটা মিনিট আমি যারা একটু লিখে নিই তারপর আসছে ঠিক আছে।
কোয়েশ্চেনটা নেব। শিবু, 1 মিনিট একটু দাঁড়া। হ্যাঁ, এবার বল কে কি প্রশ্ন করছিলি, বল কর প্রশ্নটা কর। কে প্রশ্ন করছিলি, প্রশ্নটা কর। হ্যালো, বলছিলাম এই পার্টটা কি এক্সামে করে দেখাতে হবে? একদম করে দেখাতে হবে, একদম করে দেখাতে হবে। কারণ আমি কি বেসিসে সরাচ্ছি, কারণ আমি যখন ওই পি ইকুয়াল টু 1/4 নিচ্ছি তখন তো আমি একটা ইউটিলিটি পাবো। কারণ আমি যদি পি ইকুয়াল টু যদি 2/5 বলতাম হতো তো, 2/5 বলছি 1/5, 1/5, হ্যাঁ 1/5 হলে হবে। এবার পি ইকুয়াল টু যদি আমি 1/5 নিতাম তাহলে তো এই জিনিসগুলো তো আলাদা হয়ে যেত, এই ভ্যালুগুলো। তাহলে আমি যে পে অফটা এটা নিচ্ছি, প্রবাবিলিটি এটা নিচ্ছি, তার জন্য আমার ইউটিলিটি গুলো কি কি জেনারেট হচ্ছে সেটা আমি করে দেখাবো না? আর সেটা যে অ্যাকচুয়ালি তুই থার্ড ভ্যালুর থেকে হায়ার সেটাও তো আমাকে প্রমাণ করতে হবে, তবে তো আমি এগোবো। আমি এলিমিনেশনটা করবো, আমি কি বেসিসে এলিমিনেশনটা করবো? আমাকে তো যখন ডমিনেটেড হতে হবে আমি তার বেসিসে এলিমিনেশনটা করবো। তার জন্য আমার পে অফ গুলো সবসময় এই কম্বিনেশনের জন্য ওই থার্ড ভ্যালুর থেকে হায়ার হবে সেটা তো দেখাতে হবে, তবে তো আমি এলিমিনেটটা করতে পারি, না হলে তো পারি না করতে। আমার পিওরেও তো আমি তাই করতাম। এবার সেটাই মিক্সের ক্ষেত্রে একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, এর বাইরে আর কিছু না। আচ্ছা, যদি কেউ লিখে থাকে সেই অবধি কি লিখে নিয়েছিস? ইফ এনিওয়ান ওয়াজ রাইট। मुझे पूछना था कि ये 1/4 कैसे अज्यूम किया? रैंडमली अज्यूम किया, तू 1/5 भी ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है that there's no hard and fast rule that you have to choose p equal to 1/4. That's according to my convenience. You can choose any value that lies between 0 and 1/3. 1/3 means 0.33, so you can choose or pick any p that lies between 0 and 0.33. That's according to your convenience. It was my convenience to choose 0.25. ভাই রেঞ্জটা এই যে 1/3 টা ওখানে কেন নিলি? এক জায়গায় তো p less than 1 ও এসেছিল। এবার দেখ তোকে রেঞ্জের নিয়মটা কি, যদি কোনো ভ্যালু তোর 1/3 এর থেকে কম হয় তাহলে সেটা অবভিয়াসলি 1 এর থেকে কম। হ্যাঁ, তাহলে আমার লজিক কি বলে, আমার যদি আমার পি এর ভ্যালু 1/3 যদি এক্সিড না করে তাহলে সেটা 1 এর কাছাকাছি পৌঁছবেই না, তাহলে 1/3 আর 1 এর মধ্যে তো কোনো ভ্যালু থাকবেই না। তুই রেঞ্জটা মনে করে দেখ, ম্যাক্সিমাম যেটা পৌঁছতে পারে এর ক্লোজ পৌঁছতে পারে 1/3 এর, তার উপরে পৌঁছতে পারবে না, কারণ লেস দেন 1/3 হচ্ছে আপার বাউন্ডারি। তো 1/3 যদি আর আপার বাউন্ডারি হয় তো 1 এর কাছাকাছি যাবেই না কোনোদিন, তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম 1 কেন নেবো? আমার ম্যাক্সিমাম বাউন্ডারি হচ্ছে 1/3। সেই পুরোনো সেটের রেঞ্জের কনসেপ্ট ভুলে গেলে একটু দেখে নিবি। না ঠিক আছে। হ্যাঁ, is it clear to everyone as of now what I am doing? Is it clear to everyone? I have one step remaining. Okay, I'm just rubbing this off. And we have another utility to calculate. So by this you can always see that I have a probability such that we get utility for playing this that would strictly dominate M. I mean the payoff for M, right? Everyone, hai ki na? Bakira, we are getting a P for which utility for mixing M and T and B would give higher payoff rather than playing M, right? What about the rest? If you have any confusion, please clear it right now, and I'm giving you time to write. There's no issue. Okay, it's done. So we now write like this, so we eliminate
strategy, I'm writing it as stat, but strategy M. So the iterated game looks like, I will draw it over at the top, the iterated game. Okay, so now the structure becomes like this, a 2 cross 3 matrix. I mean, sorry, 3 cross 2, sorry, 3 cross 2 matrix, row and column. We have 2 cross 3, right? 2 cross 3, ठीक है, 2 cross 3, row and column, 2 cross 3. So now, after this is done, we would now assign mixed strategies for player 2, given the pure strategies of player 1. Now it's time to assign mixed strategies for between L, C, R. Provided these are the pure strategies of player 1. Again, how we would choose? I mean, sorry, একটু সরে গেছে, I guess. How we would choose? Look at this. We would have any value between 4 and 1 that would dominate 2, or we would have any value between 4 and 1 that would be higher than 2. And we would have any value between 2 and 4 that would be higher than 1. Agree? Everyone agree with me? Put a thumbs up. Okay. You can try different combinations, but this logic has to be established. You can take different combinations on your own. That's your personal choice. But this logic has to be established. That's the main motto here. Let's assume we assign Q to C and 1 minus Q to R. Okay, so utility for player 2. Given that player 1 has chosen P, and he mixes. What would we get? This would be plus 1, 2, 1. That would be higher than. That's the logic. 1 minus 2. আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলতো, একবার বল যে সি আর আর কেন চুজ করছি? দেখ, সি আর আর এর কেন চুজ করলাম, দেখ কম্বিনেশনটাকে নে, এনি ভ্যালু বিটুইন 4 and 1 would be higher than 2. Agree? হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, তারপরে দেখ, এনি ভ্যালু বিটুইন 4 and 2 would be higher than 1. হ্যাঁ কি না? ওটা আচ্ছা, সি এরটা কি 2 আর 4? সি এর টি সি এর পে অফটা নাকি ওটা 2 আর 4? হ্যাঁ, এটা 2 আর 4, আর এটা হচ্ছে 4 আর 2. আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওটা 0 দেখছি বলে আমার হঠাৎ ঠিক আছে ঠিক আছে। কোয়েশ্চেনটা দেখ, আমি কোয়েশ্চেন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1A 2024। ঠিক আছে, দেখ লজিকটা বুঝলি কি? এবার তুই কম্বিনেশনটাকে ভ্যারি করাতে পারিস, তুই এল আর সি এর মধ্যে নিতে পারিস বা এল আর আর এর মধ্যে নিতে পারিস, কিন্তু এই লজিকটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। যদি লজিকটাকে এস্টাবলিশ না করতে পারিস নিজের মাথার মধ্যে, তাহলে অ্যাসাইন করবি না। যেটাতে অ্যাসাইন করবি বলবি আমি সেটাকেই অ্যাসাইন করেছি বলে এবার এটা ক্যালকুলেট করা স্টার্ট করবি। বাকিগুলো দেখানোর দরকার নেই, টাইম পাবি না এত, জাস্ট টাইম পাবি না। যখন ক্যালকুলেট করতে যাবি দেখবি টাইম নেই এত, আধা ঘন্টা টাইম, দুটো বড় বড় অঙ্ক থাকবে। যতটা শর্টে কথাটা লজিক আমার এক্সপ্লেন করে আমি ক্যালকুলেশন দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবো। আচ্ছা,
range. Now give me an answer. If we assign any probability, should it exceed 1? Definitely not. So 3/2 means 1.5, right? So we shouldn't, as we won't get any value for q that would exceed 1, because q is basically a probability. So the value for q should not exceed 1. So effectively our range will be effective range one third, not 3/2. Clear to everyone? Is this logic clear to everyone? Explain again. Sure. What is, if you convert 3/2 in decimal, what is the value? 1.5. Now you tell me, q is basically a probability. Should it exceed 1? No. So what could be the maximum value of q? 1. Or it will be any value that is less than 1. So there will be no value between 1 and this 3/2. So we can essentially cut the range to this. So our effective range is this, right? Everyone? মানে 3/2 টাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 নিয়ে নিলাম তো? না, 3/2 এর ভ্যালু কত? 1.5. 1.5। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আমি যখন প্রবাবিলিটি করি, কোন প্রবাবিলিটির ভ্যালু কি 1 এর থেকে বেশি হতে পারে? না। তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হতে পারে? 1 বা তার থেকে ছোট। এবার আমার ওখানে কি ইকুয়ালিটি আছে? না, স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি আছে। সুতরাং কিউ এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম 1 এর থেকে ছোট হবে। তাহলে 1 আর 1.5 এর মধ্যে তো কোনো কিউ এর ভ্যালু থাকবেই না। তাহলে তো আমি রেঞ্জটাকে কেটে আনতে পারি, ছোট করতে পারি। তো সেখানে তোকে এই জিনিসটা একটু লজিক্যালি বলে দিতে হবে ছোট করে, যাতে এই জায়গা থেকে এই জায়গায় আমি নিয়ে আসতে পারি। কেন করলাম সেটা তো একটু এক্সপ্লেনেশন লাগবে। তো আমরা এই জায়গাটা, এবার তুই যদি এটাও রাখিস, ধর তুই এটাকে কাট ডাউন করবি না, সাপোজ ইউ ডোন্ট কাট ডাউন, ইউ কিপ ইট লাইক দিস। সো ফর দিস ইউ ক্যান চুজ 1 as q for this, but this, if you choose q as 1, that will be a trivial solution, because for that, which would essentially mean that player 2 plays q c with certainty and r and doesn't play r at all. But if that was the condition, then player 2 wouldn't have assigned mixed strategies at all. He would choose c over r anything, right? Is the logic making sense to everyone? I don't think so. If you have any doubt, please ask me. What about the rest? I'm getting very few responses. বুঝেছি। ঠিক আছে, বাকিদের কি অবস্থা? বাকিদের আরো কয়েকজনের আমি রিয়াকশন দেখছি। বাকিরা কোথায়? যদি বোঝা না যায় প্রশ্ন করো, আমি থামছি, আমি আস্তে আস্তে করছি, কারণ জিনিসটা একটু ঝামেলার আছে। কারণ এই রেঞ্জের ব্যাপারটা রয়েছে, তো একটু ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে করতে হয়। তুই যদি আগের রেঞ্জটাকে রাখিস, তাহলে তুই কখনো q = 1 নিতে পারবি না। হ্যাঁ, এক্সপ্লেন ফ্রম দ্য রেঞ্জ এগেন। সি, combining the three cases, we have got this range 3/2. Now any value for, if q is basically a probability, now we know that a probability value should at maximum possible be equal to 1, or it will be a value which is less than 1, but that value should not exceed 1. But what we got here is 3/2 that transforms into 1.5. So we won't have any value of q that lies between 1 and 1.5. শান্তনু, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ না একটু লেগে দেখি বাবা। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমি আইদার এই রেঞ্জটাকে রাখতে পারি,
আর না হলে আমি রেঞ্জটাকে আমি যে লজিক দিলাম সেটা দিয়ে কাট ডাউন করে আনতে পারি। আমার এফেক্টিভ রেঞ্জ চাই। উই নিড আ রেঞ্জ ফর কিউ ফর which I can stand this argument. For that I can cut down this range to here. Or you can keep it, but you should not assign q equal to 1 if you consider this range. You can either do any of the two. I mean, the results would be the same basically, but you should not assign q equal to 1 for this, and you can assign any value to this. Okay. So let us assume the range of q, effective range of q was between 1/3 and 1. 1/3 and 1. So we can assume, let's assume p equals to half. This is again for my convenience. You can choose any other value that lies between 1/3 and 1. All right? All right. Make sense? Cool. So let's calculate the payoffs for player 2. মোবাইল দেবো তো মোবাইল দেখ এখানে q equals to 1/2 লেখ। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা হ্যাঁ ওটাই we assume q equals to half. Sorry. Thank you for correcting. Thank you for correcting. Okay. So these are the results. Agreed? 2.5 is greater than 2, 3 is greater than 1. So we now eliminate L. L and the iterated game. Like would delete L. The game would essentially look like this. Alright. Clear? যারা লিখছিস তারা লিখে নে। If someone is writing, please write it down. I'm giving some time. You check for yourself. ইটারেটেড গেমের পর কি লিখেছিস রে? Iterated game looks like now and the iterated game looks like this top one. Okay, now try to find if there's any strict dominance between the values. First we try to find if there's any pure strategy Nash. Pure strategy Nash. Let's find. If there's pure strategy Nash. If player 1 plays T, he would player 2 would choose C. Let's keep it the usual way. If player 1 chooses B, optimal choice is this for player 2. Now if player 2 chooses C, optimal choice is this for player 1. If player 2 chooses R, optimal choice is this. So no pure strategy Nash is possible again for this 2x2 matrix. Clear to everyone? করে দেখাতে হবে কি শুধু লিখে দিলে হবে?
ওখান থেকে কোনো পিওর স্ট্র্যাটেজি বার করতে পারছিস না। যদি পাস তাহলে করে দেখাবি, নাহলে করে দেখানোর দরকার নেই। আমি জাস্ট তোকে এখানে বোঝানোর জন্য বুঝিয়ে দিলাম যে দেখ এখানে কিন্তু কোনো পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশ নেই, আমাকে এখানেও যা করতে হবে মিক্স নিয়েই করতে হবে, সেটা বোঝানোর জন্য আমি তোকে একবার করে দিলাম। কারণ অনেক কোয়েশ্চেনে এরকম থাকতে পারে যেখানে তোকে এইরকম সিচুয়েশনে যাওয়ার পরে তোকে বললো যে পিওর স্ট্র্যাটেজিটাই বার করো, মিক্স স্ট্র্যাটেজি আর বার করতে হয়তো বললো না, তাহলে সেক্ষেত্রে তুই ওইভাবে চেক করবি। এরকম কোয়েশ্চেন এসছে আগে, কোনো একটা ইন্টারনাল পেপারেই মনে হয় আছে, হ্যাঁ মনে হয় ইন্টারনাল পেপারে মনে হ্যাঁ 2023-এর ইন্টারনাল পেপারটা দেখবি, সেট কোনো একটা সেটে যেখানে ইন্টারেটিভের অঙ্কটা আছে সেখানে দেখবি ওখানে বলেছে এইরকম স্টেজে যাওয়ার পরে পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশ বার করতে। তো সেইখানে আর মিক্স করবি না, জাস্ট এখানে পিওর স্ট্র্যাটেজি কোনো যদি ন্যাশ থাকে দেখিয়ে দিবি আয়া আছে, এগুলো এগুলো হচ্ছে তার তোর স্ট্র্যাটেজি গুলো, যদি না থাকে বলবি নেই। বুঝে গেছো? ওকে, what I am telling is that there is already a strategy. হ্যাঁ কি প্রশ্ন করছিস? কি প্রশ্ন করছিস? না এখানে তো আছে। কি করে তুই পিওর স্ট্র্যাটেজি, তুই এখানে পিওর স্ট্র্যাটেজি ইকুইলিব্রিয়াম বল দেখি কোনটা? দাঁড়া 2 TC পে অফ হচ্ছে 24 তাই তো? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো। আর TR হচ্ছে হ্যাঁ 2401 2401 ও ওকে 41 হ্যাঁ তাহলে নেই দেখ কিছু নেই, পাবি না, কিচ্ছু পাবি না। নেই। We would again have to mix pure strategy to it. I mean mix strategy to it. Now the game is converted into a 2+2 matrix. So now we would apply the rule that was applicable for 2+2 matrix. The 3+3 matrix rule is now abolished. We will now check for use the rules that was set for the 2+2 matrix. Here, let's say here signs P, signs 1 minus P, signs Q, and 1 minus P. Alright. So now, utility of player 1 for playing TQ. Now we would go sideways. 2 into Q plus 1 minus Q into 4. Or you can write it here. 4 into 1. What is 2Q? 4. Let's put 4 minus 2. Yes. Utility of player 1 to get 4 with probability Q, 1 probability 1 minus Q. Also the 4Q, 1 minus Q. 2 plus 1. Alright. Let's solve this indifference condition by indifference condition. Player 1 by indifference condition. Condition 4 minus 2Q is equal to 3Q plus 1. What was the transform? 5Q equals to by 5 and 2 or বাই ইনডিফারেন্স তারপর by indifference condition. This is condition. Condition. One.
দাঁড়া দাঁড়া, আরে আমি ভুলভাল করছি, পাড়াটা গেছি। বলছি কোনো ইকুইলিব্রিয়ামে আসতে পারছি না বলেই কি ইকুয়েট করছি? হ্যাঁ 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 না হলে তো পিওর হয়েই যেত। হ্যাঁ, একদম একদম। এটা আসছে না বলে সেই জন্য আমাকে মিক্স করতে হচ্ছে। Is my calculation all right? I want to make sure that I haven't messed up with calculations. Is my calculation all right? Anyone, please ঠিক আছে। confirm it. Calculation ঠিক আছে তো সিমরান? ভুল করিনি তো কোনো জায়গাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। না ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা আমাকে একবার শোন না, আমাকে যেটা বলছি লাস্টে এটা লিখবো তো? কি Hello? কি লিখবি? হ্যাঁ বল। লাস্টে ওটাই না তো, দেখ প্লেয়ার 1 প্লেস টি উইথ প্রবাবিলিটি 3/5 and player B plays plays B with probability 2/5, মানে টি এর সাথে প্রবাবিলিটি কিউ প্রবাবিলিটি কিউ আছে আর বি এর সাথে প্রবাবিলিটি 1 - কিউ, এটাই তো? এর জন্যই বলে দিবি যে প্রবাবিলিটি যদি পি বলেছিস, তুই এখানে পি বলেছিস তো, তার মানে প্লেস হ্যাঁ and place B with 350, আমাদের এটাও বলতে হবে। অথবা তুই আরেকবার বল। দেখ তুই তো বলেছিস মিক্স স্ট্র্যাটেজি, তো তাহলে মিক্স স্ট্র্যাটেজি যদি তোকে বলে থাকে মিক্স স্ট্র্যাটেজি, তাহলে এই দুটো বললেই তো কাজ হয়ে যাবে যে প্লেস বি উইথ MSNE, the MSNE condition will be fulfilled, you would have, তার আমি লিখে দিচ্ছি, ওয়েট আগে বল এত অবধি তোর লেখা হয়েছে কিনা বা বাকিদের লেখা হয়েছে কিনা, আমি কনক্লুশনটা লিখে দিচ্ছি। I will eventually write what is the conclusion here. Anyone who's writing, have you written up to this point, or and is it clear? Then only I will rub it. Otherwise I won't. Cool. Then I'm rubbing it off. So our conclusion would be like this: MSNE is possible if P equals to 2/5 and Q equals to 3/5. This will be our conclusion. That's it. Bas. ঠিক তাই ছিল তো, 2/5 আর 3/5 ছিল তো সিমরান, ভুল করিনি তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। বলছি যে আমরা তো ইনডিফারেন্স কন্ডিশনটা লাগালাম, তো দুটোর ওয়েট দিয়ে ইকুয়েট করলাম, তো হ্যাঁ এমএসএনইটা কিভাবে? MSNE মানেটা কি? মিক্স স্ট্র্যাটেজি ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম। মিক্স স্ট্র্যাটেজি কখন পসিবল হচ্ছে? যখন মিক্স স্ট্র্যাটেজি থেকে আমি তখনই পাবো মিক্স স্ট্র্যাটেজিটা যখন যাদের মধ্যে P হচ্ছে 2/5, তাহলে আমি অফকোর্স 1 - P পাবো, আর Q হচ্ছে 3/5, তাহলে আমি অফকোর্স 1 - Q পাবো। তাহলে এই দুটো যখন হচ্ছে তখনই মিক্স করছে, আর সেখান থেকেই তোর যে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়ামটা আসবে সেটাই হচ্ছে মিক্স স্ট্র্যাটেজি ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম। সেটার জন্য কন্ডিশনটা কি? সেটা কখন হবে? তখনই হবে যদি এই P এর ভ্যালু আর Q এর ভ্যালু এগুলো হয়। ওই জন্যই আমি লিখেছি মিক্স স্ট্র্যাটেজি ইজ পসিবল ইফ P equal to 2/5 and Q equal to 3/5, not if and only if. সিঙ্গেল এফ আছে, ডাবল এফ নয়। ওকে ওকে ওকে, বোঝা গেল অনিক? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Is it clear to everyone? What about the rest? কত না ছিল? 5। এটা পুরো অঙ্কটায় হচ্ছে দাঁড়া 7 ছিল, 7
7 ছিল। Clear everyone? Then I will be moving forward from this and starting a new topic, that is bargaining. See, I haven't got much sums regarding bargaining, but I got only one sum that is very close to the topic, and I will be doing that to explain the very theory that is required as of now for internals. I won't get into the details for now. If required, we can sit later on and discuss those theories or derivations or whatever there are. I mean, they exist in SIRS PPT or in any book or lecture notes, whatever. So we now move to a new topic, bargaining. Now, essentially, the bargaining that we know, that we do in for buying any goods in the market, that is, the concept is same here. We bargain, and here in case of game, we can bargain for finite periods, we can bargain for infinite periods, and accordingly our payoffs will be calculated. Now, I have already introduced you with the discounting factor, that is delta. So delta essentially means, I won't get into the maths, but I need you guys to understand what the intuitive meaning of delta is. Intuitive meaning of delta is player's valuation. Valuation of future in present period. Alright? And this delta value lies anywhere between 0 and 1, where delta equals to 0 means player does not value future payoffs, and delta equals to 1 means player values future payoff similar to similar as in present period. And if delta is less than 1, that means player values future payoff less than Clear to everyone the meaning of delta? What is the meaning of intuitive meaning of delta? And what does different values of delta mean? Clear, everyone? যদি বোঝা যায় thumbs up দাও, যদি না বোঝা যায় question করো. If it's clear, if it makes sense, put a thumbs up. If not, ask me. I mean, I won't get into the very details of how this comes, but I would only explain the part that I have written here. That's it. No extra explanation. All right, let's move. Go into the notes group. Everyone go to the notes group and try to find the set 1 of last year's internal question sent by Oitri.
you find the question? Everyone, did you find the question? Set 1 of last year's internal sent by O3 in the notes group. That's in the notes group. Now look at question number 2. Alright, I mean, consider the following bargaining game in which the two players are trying to share a cake of size 1. Player 1 offers x1, any value lies between 0 and 1, and player 2 either accepts or rejects. If player 2 accepts, player 1 receives a payoff of x1 and player 2 receives 1 minus x1. If player 2 rejects, then player 2 moves again to offer x2, again any value that lies between 0 and 1, to which player 1 responds either by accepting or rejecting. The symbols are already given. If player 1 accepts, the player 1 and 2's payoff are 1 minus delta into 1 minus x2 and x2 respectively, where delta is any value lying between 0 and 1 but not equal to 0 and 1. Is the common discount factor for the players. If player 1 rejects the offer, then the arbitrator terminates the bargaining process and divides the cake equally, which because of discounting players value as delta square by 2. Find the SPNE of this game. Now the first thing is, why am I reading this question in the first place, or why do I read the questions in the first place in every classes? I read it because it is very, very essential to get a clear idea about the game by reading the question paper. The structure is hidden in the very question, but you have to decode it by reading it very, very clearly. If you interpret it wrong, the results will be completely different. So it is very, very essential to have a cool mind and read the question properly, slowly and properly, to make an idea about the question. I hope I'm clear. Why do I read the question every time, or why am I emphasizing on reading the question very, very carefully? Okay, let's solve this game. এটাই সেই গেম ট্রিটা লাস্ট দিন বলছিলাম। হ্যাঁ অনেক, তুই যেটা বলছিস যার সঙ্গে যেটা দেখা হলো সেইটা ওইটাই সলভ করবো। বাট অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে বার্গেনিং আর আলটিমেটাম দুটোরই কনসেপ্ট তৈরি হয়ে যাবে, কারণ আমি এক্সট্রা করে কোনো বার্গেনিং এর অঙ্ক কোথাও পাইনি খুঁজে, না গিভনসে না পাস কোশ্চেনে, একটাই পেয়েছি। একটা বার্গেনিং দেবে, একটা রিপিটেড দেবে, এটুকু কনফার্ম। আমি জানি না কি দেবে, বাট আমার করানোর কথা আমি করিয়ে রাখছি স্ট্রাকচারটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য, যে বার্গেনিং এর স্ট্রাকচারটা কি হয়। আশা করি এটা দিয়ে বোঝাতে পারবো। আমি করাই, তারপর দেখছি ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে কিনা। আমি এখানে স্পেস নেই বলে আমি এভাবে লিখলাম, নাহলে এভাবেও লেখা যেত, একই ব্যাপার। বেসিক্যালি mean the same. I don't have space, so I'm writing it like this.
Now already you understand how to read a game. Try to make sense if this structure is similar to the structure or to the question that is already in the question paper. If not, please help me to change it. If yes, put a thumbs up. শিবুল, আমি জানি টাইম কনজিউমিং বাট একজন বল প্রাকৃতি বল। বলছি আমি জানি টাইম কনজিউমিং বাট একবার কোয়েশ্চেনটার সাথে এই ড্রয়িংটা একটুখানি রিলেট করে তাহলে ইজি হবে বুঝতে। ঠিক আছে, বেশ। আচ্ছা, অ্যাকসেপ্ট রিজেক্টটাকে আমার অ্যাকচুয়ালি হবে হচ্ছে ওয়াই আর এ। এটা দেখ, player trying to share a cake of size 1, so x1 and x2 would essentially mean 1. Now x1 is any value less than 1 which is offered by player 1 to offered by player 1. If yes, then x1 and 1 minus x1. If not, if player rejects, player moves again to put an offer x2 which again lies between 0 and 1, for which if player 1 accepts, player 1 and 2's payoffs are these. This is player 1's, this is player 2's. And if rejected, the arbitrator terminates the bargaining process. একটা মিনিট। if player 1 is offering x, তাহলে তোর player 2 এর গেমটা would be x1 না? না, এখানে দেখ অলরেডি পে অফ গুলো বলে দিয়েছে। নিজেকে x1 অফার করছে। এখানে কোয়েশ্চেনটা পড়। আমি ওই জন্যই বারবার করে বলছি কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়। সবসময় কোয়েশ্চেন, ওই জন্য আমি প্রত্যেকবার কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়ি, জোরে জোরে পড়ি, কারণ কোয়েশ্চেনের মধ্যে স্ট্রাকচার লুকিয়ে থাকে। তুই যেটা জানিস সবসময় সেই গেমে সেই রুল নাও থাকতে পারে। কোয়েশ্চেনটার মধ্যে যে রুল থাকবে তোকে সেই রুলে কাজটা করতে হবে। এখানে রুলটা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে। দেখ যে ইফ প্লেয়ার টু অ্যাকসেপ্ট, ফার্স্ট এটা দেখ, যদি ওয়াই হয়, player 1 receives a payoff of x1, দেখ আমি x1 and player 2 receives 1 minus x1, দেখ আমি তাই লিখেছি আত্রেই। দেখ হ্যাঁ এবার বললাম, ঠিক আছে। এবার দেখ, আমি ওই জন্যই ভালো করে বারবার করে বলছি কোয়েশ্চেনটা সবাই দয়া করে ঠান্ডা মাথায় একবার পড়বি। যদি একবারে ক্লিয়ার না হয় 2বার 3বার করে পড়বি, কিন্তু যতক্ষণ না স্ট্রাকচার ক্লিয়ার না হবে অঙ্ক করবি না, এগোবি না তোদের কনসেপ্ট দিয়ে। কারণ প্রত্যেকটা গেমে আলাদা আলাদা রুল থাকে, সেই রুলটাকে ফলো করে তোকে স্ট্রাকচারটা ড্র করতে হবে। যদি সেই রুল ফলো না করিস রেজাল্ট কিন্তু উল্টে যাবে। কোয়েশ্চেনটা তোর তুই অত খেটে করার পরেও আনসারটা কিন্তু পুরো ভুলভাল আসবে, ওটা করবি না। সবাইকে বলছি, আমি বকা দিচ্ছি না, আমি কিন্তু জিনিসটা একটা আমি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি সবার জন্য। সবাই ঠান্ডা মাথায়, যতই ক্রিটিক্যাল হোক, যতই কঠিন কোয়েশ্চেন হোক, পড়বি, ভালো করে পড়বি। টাইমটা কম আমি জানি, আমার পক্ষেও টাইমটা কম থাকবে, কিন্তু আমার কাছেও সেটা একই জিনিস হবে আমার জন্য, যে তোরা কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়বি। সবসময় কোয়েশ্চেনটা ভালো করে দেখবি কি আছে, স্ট্রাকচারটা ওর মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে থাকে, সবসময় এটা জানবি। তোকে আলাদা করে স্ট্রাকচার ভাবতে হবে না। স্যার চেষ্টা যতটা করবে যে তোদের জন্য যেন ওই আধা ঘন্টার মধ্যে তোরা যেন খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কটাকে নামাতে পারিস। এবার স্যার যদি বাই এনি চান্স কমপ্লিকেট করে সেটা অন্য বিষয়, তাহলেও স্যার চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব স্ট্রাকচারটাকে কোয়েশ্চেনের মধ্যে লুকিয়ে দেওয়ার। সেটাকে তোকে ডিকোড করতে হবে। ফার্স্ট কাজ, একটা গেম সলভ করার আগে কিন্তু কোয়েশ্চেনটাকে ডিকোড করে গেমের স্ট্রাকচারটা বোঝা। সেটা যদি না করতে পারিস পুরো গেম কিন্তু দাঁড়াবে না, ভেঙে পড়বে স্ট্রাকচার। এটাকে মাথায় রাখিস তোরা প্লিজ, তাহলে এত খাটনি তোরা খাটবি করে করে পুরোটাই রেজাল্ট উল্টোপাল্টা আসবে। ঠিক আছে, সবার জন্য আমি বকা দিচ্ছি না, আমি খুব সিরিয়াসলি বলছি, খুব জেনুইন সেন্সে কথাটা বলছি। আরে রাগ করিস না কেউ এটার জন্য, বকা দেওয়ার জন্য বা এইভাবে বলার জন্য, কিন্তু আমি ভালোর জন্যই বলছি। আরে বাকিরা কই, আসিস না? কেউ রাগ করেনি, আছে কেউ? আরে বাবা তুই বকিস নি, তুই পড়া। চল সলভ করি, দেখবি এইটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পিরিয়ড T1, এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড পিরিয়ড ইকুয়াল টু 2। ঠিক আছে, আমার
রুলটা হচ্ছে আমরা যে ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাকশন, ইফ ইউ ফলো দ্য রুল অফ ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাকশন, উই হ্যাভ টু find out the last stage. What is the last stage? Is the last stage. This subgame is the last stage. So we have to now find the if there is any Nash equilibrium possible for this subgame. So at t equals to 2, this looks like an ultimatum game, because after t equal to 2, that is the second round, there is no further game that is possible because the game ends here. So if now player 1 would accept if and only this delta 2 delta x2 is higher than or equal to delta square x2 by 2. Shibo, repeat. Sure. At t equals to 2, that is for this subgame, player 1 gets to make a choice. What is player 1's effective choice? Delta 1 minus x2. Now, wait for a minute. Would accept if and only if delta 1 minus x2. আচ্ছা বেশ দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে, delta 1 minus x2 is greater than equal to delta square by 2. Then if this payoff is higher for player 1 or equal to this, then only player 1 would accept this. As we have already discussed earlier, this greater than player 1 would happily accept AT value for delta x2, right? But the issue arises when player 1 1 minus x2 kar. Sorry. Player 1 would accept or reject delta 1 minus x2 equal to delta square by 2. Right? Now, as in the previous classes for ultimatum, for solving ultimatum, we know that if this is an ultimatum game, rejection would not lead us to a subgame perfect Nash equilibrium or wouldn't lead us to a Nash equilibrium, right? So for here, we wouldn't consider rejection, but you have to explain for yourself why this rejection is not considered. I am not explaining here because that would be repetition. But for you guys, you have to explain why we shouldn't consider if player 1 would reject for this. Okay? Alright? So, I would only consider when at t equals to 2, player 1 delta 1 delta is equal to delta square by 2. Let's solve this. Delta gets cancelled out. We have delta. So AX2 that is equal to 1 minus delta by तो किसी बोल भी नहीं बोल Equal to क्या? delta square by 2, this one. Now we are cancelling one delta. We can cancel out one delta.
So this essentially means that 2 into 1 minus 2 equal to delta. Means 2 minus 2x2 equal to delta. Right? সিমরান ক্যালকুলেশন ঠিক আছে তো? সিমরান আমি হারিয়ে ফেলেছি তুই আমি ফিরিয়ে আনছি দেখ প্লেয়ার 1 would আমার accept ওইখানে প্রবলেম হচ্ছে না, শোন না আমাকে বল ওইখানে প্লেয়ার 1 would রিজেক্ট অর অ্যাকসেপ্ট ইফ ছিল, তারপরে তুই would অ্যাকসেপ্ট করলি কেন? কারণ রিজেকশনের কেসটা তো হয় না আলটিমেটলি সবকটা বুঝ করে দেখ রিজেকশনের কেসটাকে আমরা কনসিডার করি ওখানে কি কোনো এসপিএন আমরা পাই পাই কি কোনো ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম পাই যদি আমরা রিজেক্ট না, না, করি না। তাহলে তোরা লিখবি আমি এখানে লিখছি ঠিক না আছে, কারণ বুঝেছি। তোরা কিন্তু লিখবি এবার আমি যদি অ্যাকসেপ্ট হয় আমি সেই কেসটা দেখাচ্ছি বুঝলি ঠিক আছে ওটা তোরা কিন্তু একসাথে অ্যাড করে রাখবি ছাড়িস না মানে এখানে আলটিমেটাম গেমে কোনোদিনই ওটা মানে রিজেক্ট হবে না, তাই তো? না আলটিমেটাম গেমে আমরা কি বলেছিলাম যদি রিজেক্ট হতো তাহলে তো ওই এনি ভ্যালু ইনফাইট সিমার 10 টু বা ক্লোজ টু ওই ভ্যালুটা এখন 10 টু বা ক্লোজ টু করতে করতে তুই কতদূর নিয়ে যাবি নিয়ে যা দেখবি কোনো হ্যাঁ। তাহলেও দেখবি কোনো ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম পসিবল ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম পাবি না আমি ওটার জন্য এখানে কেসটা লিখছি না কারণ ব্যাপারটা রিপিটেশন হবে ঠিক আছে বুঝেছি। ঠিক আছে আমি অ্যাকসেপ্টটা করছি তোরা কিন্তু যখন লিখবি অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট দুটোই লিখবি বা আমিও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খাতা লিখলে তাই লিখবো এখানে আমি বোর্ডের জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে বলে আমি সেটা করছি না ঠিক আছে চলো আচ্ছা ওই তিনটে কেস কি লিখতেই হবে? ওই তিনটে কেস লিখতে হবে? অ্যাকচুয়ালি লিখতে হয় নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হয় একটু চেষ্টা করিস লেখার ঠিক আছে কারণ তবে গিয়ে স্ট্রাকচারটা দাঁড়াবে একটু লজিকটা দাঁড়াবে নাহলে লজিকটা দাঁড়াবে চেষ্টা করিস লেখার যদি সিম্বল দিয়ে লিখতে পারিস তাহলে সিম্বল দিয়ে লিখে দিস পুরো যদি ওয়ার্ডে না লিখতে পারিস জিনিসটা যেন থাকে মুদ্রা কথা কত ওয়ার্ড যদি নাও থাকে তোর এই সিম্বলিক লজিকটা যেন থাকে খাতার মধ্যে যদি কম একান্ত যদি লিখিস যে আমার টাইম শর্ট হয়ে গেছে বুঝেছিস এটা কিন্তু সবার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল if you face any time crunch it's better or it advisable to at least write the symbols through which sir can understand what's going on if he cannot write it in words try to explain it via symbols all right কি হলো যে বা পাঠিয়ে আবার রিভোক করে নিল কেন ডাক্তার দেখতে হবে পরে বুঝলি সবাই কি বলছি আমি আচ্ছা যাই হোক আমি এটা সলভ করি তারপর বাকি কথা এবার দেখ x2 is offered by player 2 so player 2 would try to minimize the value that he would offer to x1 and x2 would actually try to minimize this value for x2 for which player 1 would accept right so player 2 as maximizer would offer আচ্ছা এখানে x2 প্লেয়ার 2 প্লেয়ার 1 কে অফার করছে তাই তো এখানে নিজেকে না হ্যাঁ এখানে নিজেকে অফার করছে দেখ কোয়েশ্চেনটা করে দেখ ভালো করে দেখ x2 ফর প্লেয়ার নিজের জন্য এই জন্য দেখ ডেল্টা হ্যাঁ x2 হ্যাঁ প্লেয়ার 2 তো ওকে দেখ ওই জন্যই ভালো করে কোয়েশ্চেনটা পড়তে বলছি দুবারে দু রকম জিনিস আছে একবার x1 টা নিজেকে প্লেয়ার 1 অফার করে আর x2 টা প্লেয়ার 2 নিজেকে অফার করে প্লেয়ার 1 কে নয় বুঝেছিস তোকে দিয়ে আইগেস কোয়েশ্চেনটা নাকি অন্য কেউ করলি যে করলি অ্যাট লিস্ট জায়গাটা বুঝালে ভালো বুঝেছি কন্টিনিউ আচ্ছা player 2 as maximizer মানে payoff maximizer would offer minimum of x2 so that player 1 accept আমি ম্যাক্সিমাম এর জায়গায় মিনিমাম হয়ে গেল ব্যাপারটা এবার মিনিমাম x2 কত যেটার জন্য অ্যাকসেপ্ট করবে x2 স্টার ইকুয়ালস টু হচ্ছে প্লেয়ার 2 তো x2 নিজেকে করছে মিনিমাম করবে কেন সরি ম্যাক্সিমাইজ করবে
x2 equals to 1 হবে না? হ্যাঁ, x2 equal to 1 হবে তো। So player 2s player payoff maximizer would offer maximum of x2 so that player 1 would accept. Maximum of x2 possible x2 কত? x2 star equal to 1. আবার বলছি, here player 2 gives the offer to player 1 for x2 so that these are the payoffs. Now, what is the maximum possible value of x2 for that player 1 would accept this offer? For that, the logic is this. What is the maximum possible value of x2 so that this equation is possible? x2 equal to 1. I mean, this x2 star equal to 1. This x2 star equal to 1. For that, we get delta x2 delta 1 minus x2 equal to 0. Right? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, শোন না, বলছি যে এই আলটিমেটাম গেমটা আমরা করেছিলাম ওখানে তো রিজেক্টটা 0-0 ছিল, অ্যাকসেপ্ট হলো প্লেয়ার 2 এর ক্ষেত্রে 0 হচ্ছিল। গিভেন যে ওর ইনসেনটিভ টু ডেভিয়েট ছিল না, তাই আমরা প্লেয়ার মানে যে প্লেয়ার অফার করছিল তাকে আমরা পুরো সামটা দিয়ে দিচ্ছিলাম, রাইট? বাট এখানে তো রিজেক্ট করলে 0-0 ব্যাপারটা নেই। ইভেন ডেল্টা x2 আর ডেল্টা স্কোয়ার বাই 2 এই দুটো সেম না, তো হাউ এম আই কনসিডারিং যে x2 স্টার 1ই হবে? এদিকে তাকা, বাঁ দিকটায় তাকা। Look at this branch. When would player 1 accept? If this payoff, this delta 1 minus x2 square, if equal to or higher than delta square by 2, then only player 1 would accept. Otherwise, player 1 would reject. Right? If this value is strictly greater, player 1 would accept. No issue about that. If this value is equal, this one and this one, this one and this one, he would be indifferent. Now, we are not considering the case where player 1 rejects if this equal to this. That won't lead to a Nash equilibrium. So that would be essentially my repetition. So I'm not considering this. Rather, I am considering that if player 1 would accept this. But in copy or in any exam sheet, we have to consider both of these cases and find Nash equilibrium. বোঝা গেল? আমাকে দুটোই করতে হবে, যে রিজেক্ট হলেও কি করবে, অ্যাকসেপ্ট হলেও কি করবে। রিজেক্ট হলে দেখবি আমাদের আলটিমেটাম গেমে কোনো এসপিএনই আসে না, কোনো ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম আমরা পাই না। একমাত্র তখনই আসে যখন অ্যাকসেপ্ট করে। মনে করে দেখ আলটিমেটামের স্ট্রাকচারটা। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, আমি সেটা বলছি না। আমি বলতে চাইছি যখন ওই ইনইকুয়ালিটির ব্যাপারটা আসছিল তখন এই 9.99 যে ইনফাইনাইট টাইমস এর প্রবলেমটা হচ্ছিল, তাই জন্য এসপিএনই হচ্ছে। তো অনলি পসিবল যখন যে প্লেয়ারটা অফার করছে সে পুরো সামটা নিয়ে যায়। বাট সেই ক্ষেত্রে যখন আরেকটা প্লেয়ার, তার কোনো ইনসেন্টিভ টু ডেভিয়েট ছিল না, বিকজ তার অ্যাকসেপ্ট করলেও পে অফ যা ছিল, রিজেক্ট করলেও পে অফ তাই ছিল। বাট এই ক্ষেত্রে তো সেটা নয়। তো হাউ এম আই কনসিডারিং যে অফার করছে এখানে লজিকটা দেখ, এখানে কিন্তু প্লেয়ার, এখানে আরেকটা প্লেয়ারের জন্য দেখছিস না, এই পার্টিকুলার সাব গেমটাই দেখ। আমি এই পার্টিকুলার সাব গেমের জন্য প্লেয়ার 2 অফার করছে x2 নিজেকে, যেহেতু 1 পিরিয়ড গ্যাপ তাই ডেল্টা আসবে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আর বাকিটা বাকি যেটা পড়ে থাকবে সেটা প্লেয়ার 1 এর কাছে যাবে। সেখানেও 1 পিরিয়ডের গ্যাপ আছে বলে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই হয়েছে। এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হতো, x2 যদি প্লেয়ার 2 নিজের জন্য x2 অফার করে, তাহলে x2 আর 1 মাইনাস x2। এবার যেহেতু একটা পিরিয়ড ডিলেতে আসছে, ডিলে রয়েছে, একটা ডিলে কস্ট থাকে, সেই ডিলে কস্টের জন্যই এই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা লেস দেন 1 হয়। এই জন্যই কিন্তু আমি একটা এখানে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বসিয়েছি ডেল্টা, আর এই দু জায়গাতেই কিন্তু আমি ডেল্টা বসিয়েছি। বোঝা গেল প্রকৃতি? এবারে দেখ ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আমি যখন এখানে প্লেয়ার 1 চয়েস করে, প্লেয়ার 1 ছাড়া আর কেউ এই সাব গেমে চয়েস করতে পারে না। সেখানে আমার ও যদি অ্যাকসেপ্ট তখনই করবে যদি এটা গ্রেটার অর ইকুয়াল টু হয়। এবারে গ্রেটার দেন হলে তো সবসময় অ্যাকসেপ্ট করবে। রিজেক্ট, অ্যাকসেপ্ট বা রিজেক্ট মানে ইনডিফারেন্ট হবে যখন এই দুটো ইকুয়াল। সেখানে আমি বলছি রিজেক্ট করলে দেখবি আলটিমেটাম গেমে রিজেক্ট করলে কোনো কন্ডিশন থাকে না, তাহলে একমাত্র অ্যাকসেপ্ট তখনই করবে যখন এই দুটো সমান হবে। এবার সেখানে পসিবল ভ্যালু কি হতে পারে আমরা সেটাকে খুঁজবো।
বুঝেছি, মানে সিন্স আমি ইকুয়ালাইজ আগে করে দিয়েছি, নাও আই ক্যান কনসিডার এক্স2 ইকুয়ালস টু 1 বিকজ আগে ইকুয়ালাইজ করেছি, রাইট? সেই কারণ, তাই তো? এবারে x2 অফারটা কে দেয়? x2 অফারটা তো প্লেয়ার 2 দেয়। তাহলে প্লেয়ার 2 মানে এখানে প্লেয়ার 2 নিজের জন্য ম্যাক্সিমাম কত অফার করতে পারে? 1 অফার করতে পারে, আর বাকিটা করতে পারে হচ্ছে প্লেয়ার 1 এর জন্য। তাহলে প্লেয়ার 2 যদি ম্যাক্সিমাম নিজের জন্য অফার করে হচ্ছে তোর x2 ইকুয়াল টু 1, তাহলে এখানে এই জায়গাটা 0 হয়ে যায়, ডেল্টা 1 মাইনাস x2 তাহলে 0 হয়ে যায়, যেটা আমি লিখেছি। বুঝে গেছি, কন্টিনিউ কর। তাহলে এইখানে ইউটিলিটি এই সাবগেমের জন্য ইউটিলিটি ফর প্লেয়ার 1 সেটা 0, ইউটিলিটি ফর প্লেয়ার 2 সেটা হচ্ছে ডেল্টা। এটাই একমাত্র পসিবল সাবগেম পারফেক্ট ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম, কারণ এই সাবগেমের মধ্যে সেটা ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম একমাত্র এটা সাবগেম যদি ধরি আমি। এর পরের গুলোতেও সেগুলো করতে করতে যায়। এইটা হচ্ছে বার্গেনিং এর কনসেপ্ট, আর তার সঙ্গে আমরা আলটিমেটামের জায়গাটাকে ম্যাচ করেছি, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ, আরো বুঝতে পারবি এরপরে যখন আস্তে আস্তে এগোবো। এইটাকে ক্লিয়ার? আপ টু দিস ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? আচ্ছা, ইউটিলিটিতে ডেল্টা কি করে বের করলি? এটা প্লেয়ার 1 এর ইউটিলিটি, এটা প্লেয়ার 2 এর ইউটিলিটি। এই x2 এর জায়গাতে x2 ইকুয়াল টু 1 বসাতো, x2 ইকুয়ালস টু 1, হ্যাঁ ফাইন ফাইন। বসাতো কত হয়? শুধু ডেল্টা হয় না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। u1 এর জায়গাতে এটা 1 মাইনাস x2 এর জায়গাতে একটুখানি 1 বসাতো, দেখ তো 0 আসে কিনা। হ্যাঁ, তাহলে এটাই একমাত্র সাবগেম। এবার আমার বাই দ্য রুল অফ ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাকশন, this is the only we would replace this subgame by the equilibrium payoff. So now this game would look like was x1 1 minus x1 for the first period. This is 0, this is delta. So at t equals to 1, शिबू, हाँ बोल। मैं बोल रही थी कि यूटिलिटी फॉर प्लेयर 1 इज इक्वल टू 0 और 2 का है डेल्टा, वो कैसे आया फिर बताओ। प्लेयर 1 का यूटिलिटी का फंक्शन क्या था? डेल्टा 1 माइनस x2, और यूटिलिटी एट t इक्वल्स टू 2, ये एट t इक्वल्स टू 2 है। यूटिलिटी इधर है डेल्टा x2, इधर x2 को 1 बिठा दो, देख क्या आएगा? डेल्टा आएगा। समझ गए। इधर कर 0 आएगा, तो इसीलिए ये 0 और डेल्टा आया। अभी एट t इक्वल्स टू 1 ওটা আরেকবার লেখ না, মুছে দিলি না। আরে এর আগেই তো আমি করে দিলাম ব্যাপারটা। এই দেখ, ইউটিলিটি অফ প্লেয়ার 1 কি ছিল? ডেল্টা 1 মাইনাস x2, আর এর কি ছিল? ডেল্টা x2 ফর x2 ইকুয়াল টু 0, ফর x2 ইকুয়াল টু 1, u1 ইকুয়ালস টু 0, u2 ইকুয়ালস টু ডেল্টা। কেন হচ্ছে? বসিয়ে দেখ কি আসছে, 0 আর ডেল্টা আসবে। ঠিক আছে, আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি, আমার লাগবে ওই জায়গাটা। Now for this subgame at period t equals to 1, player 2 gets to make a choice. Now player 2 would accept if and only if this 1 minus x1 is greater than equal to delta. Who is the choice giver? Player 1 offers x1. Player 1 of is payoff maximizer. So he offers minimum, maximum. So he would want to offer minimum of x1, so that
অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেড। এখানে কিন্তু আলটিমেটামের নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে সবার। আচ্ছা আমি লিখে নিয়ে ওয়েট করছি। তুই আটকে গেছিস। So that the offer is therefore yeah. শিবু শোন না, এখানে x1 আছে তো, এখানে মিনিমাম অফ x1 কেন হচ্ছে? আগে তো ম্যাক্স অফ x2 হচ্ছিল। মজাটা এখানে আসবে, ভালো করে শুনবি এই জায়গাটা। দেখ, look at right here. Layer 2 would accept if and only this is greater than this, right? There's no doubt about it. Now, who chooses the value of x1? Player 1. Player 1 knows that for any value that is greater than this, he would accept. So he would want to offer minimum of this value, so that for offer minimum of 1 minus x1. So that offer is accepted by player 2. What is the minimum value here? The equality sign is the minimum value here. Else other values will be greater than delta. So the minimum that he would offer to, so that player 2 would accept, is equal to, and player 2 accepts. মিনিমাম অফ 1 মাইনাস একজন মিনিমাম অফ 1 মাইনাস x1 মানেই তো নিজেকে ম্যাক্সিমাম অফার করছে, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোকে বোঝানোর জন্য আর কি বলছি যে এখান থেকে আমি ইজি করে তো বুঝতে হবে, ব্যাপারটা কমপ্লিকেট করে লাভ নেই। পে অফ ম্যাক্সিমাইজার নিজেকে যদি ম্যাক্সিমাম অফার করে, তাহলে মিনিমাম অফ এটা অফার করবে, মানেটা তো একই, এসেনশিয়ালি দে মিন দ্য সেম, রাইট? ম্যাক্সিমাম অফ x1 মিন্স মিনিমাম অফ 1 মাইনাস x1, রাইট? হ্যাঁ, আচ্ছা শোন না, বলছি আমি একটা প্রচন্ড উইয়ার্ড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, কারণ এটা আমার খুব বদার করছে যে তোর ওই মানে আমি যদি মানে একটা অপোনেন্টকে যদি কম দিই আর নিজেকে যদি ম্যাক্সিমামটা দিই, তাহলে অপোনেন্টটা মানে ওইটা অ্যাকসেপ্ট কেন করবে? আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না। দেখ, এখানে কন্ডিশনটা কি আছে, এই ভ্যালুটা গ্রেটার অর ইকুয়াল টু ডেল্টা হতে হবে, তাই তো? আমি এই কন্ডিশনটা, আচ্ছা এবার আমি যে কোনো ভ্যালু চুজ কর 1 মাইনাস, এবার প্লেয়ার 2 মানে প্লেয়ার 1 তো নিজে ম্যাক্সিমাইজার, তাহলে ও x1টা নিজের জন্য ম্যাক্সিমাম অফার করবে, তার মানে মিনিমাম অফ এটা অফার করবে। এবারে এক মিনিমাম ও কতটা নামতে পারে, এই ভ্যালুটাকে কমালে সেটা প্লেয়ার 2 অ্যাকসেপ্ট করবে। যদি ইকুয়ালিটি হয় তবে, কারণ ও মিনিমাম এই ইকুয়ালিটিতেই নামাতে পারবে, তার নিচে চলে গেলে প্লেয়ার 2 অ্যাকসেপ্ট করবে না। যদি 1 মাইনাস এই 1 মাইনাস x1 যদি লেস দ্যান ডেল্টা হয়ে যায়, ও কখনো অ্যাকসেপ্ট করবে না। যদি গ্রেটার দ্যান ডেল্টা হয় সবসময় অ্যাকসেপ্ট করবে। এবারে আমি সব থেকে মিনিমাম কতটা দিলে প্লেয়ার 2 অ্যাকসেপ্ট করবে, যদি ইকুয়ালিটি হয়, তাই তো? তাহলে প্লেয়ার 1 would offer 1 minus x1 equal to delta and player 2 accepts. ব্যাস। Does it make sense? হ্যাঁ, হ্যালো, একটা কথা বল, এই সেম জিনিসটা আমরা t equals to 2 তে কেন করলাম না? মিনিমাম ওখানে ম্যাক্সিমাম দিয়ে কেন করলাম? t equals to 2 তে দেখবি আলটিমেটাম বার্গেনিং গেম আছে। আচ্ছা, দেখ ওখানে কোয়েশ্চেনটা বলে দিচ্ছে, আলটিমেটাম বার্গেনিং গেম। ওটা মানে আলটিমেটামের মতো করেই সলভ করতে হবে। হ্যাঁ, ফার্স্টে ওখানে আলটিমেটাম করব, তারপরে কারণ দেখ একটা কথা মনে রাখ, t equals to 2 হচ্ছে লাস্ট পিরিয়ড, দ্যাটস দ্য লাস্ট পিরিয়ড। এরপরে আর গেম কন্টিনিউ হয় না। তো আমি যদি এরপরে গেমটা যদি কন্টিনিউ না হয়, আমি তো সবসময় চেষ্টা করব যে আমি, দেখ ব্যাপারটা এরকম ভাবে ভাব, ধর তুই ঘুরতে গেছিস, তুই একটা টুরিস্ট,
আর তোকে কিছু একটা ধর দোকান থেকে তুই এটা কিনবি, তাহলে ও যদি জানে যে তোর সাথে আর দেখা হবে না, তোকে তো তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যতটা অফার করতে পারবে ততটা বলবে, যার জন্য তুই অ্যাকসেপ্ট করবি। হ্যাঁ, এবারে ও যদি জানে যে না এর আগে কিন্তু যদি এইটা হয়, যদি t=1, যে আচ্ছা তোর সাথে রোজের দোকানি, তার সঙ্গে তোর আজকেও দেখা হবে, তার সঙ্গে তোর পরেও দেখা হবে, তো তুই তার সাথে একটা বার্গেনিং এর জায়গায় আসতে পারবি। একদম আমরা বাজারে যেরকম দরদাম করি সেম কনসেপ্ট, যে আমরা তোর সঙ্গে যদি একটা দোকানি যার সঙ্গে তুই রোজ কেনাকাটা করিস, যার কাছ থেকে তুই তার কাছে একটা বার্গেনিং করতে পারবি। এবার সে যদি তোকে দাম বাড়িয়ে বলে তুই কিনবি না, তুই রিজেক্ট করবি। আর তোকে যদি অন্য কিছু বলে তাহলে তুই অ্যাকসেপ্ট করবি। এবার তোকে দোকানি কত দাম মিনিমাম কতটা কমিয়ে বললে তুই অ্যাকসেপ্ট করবি। ধর তুই একটা জামা কিনতে গেছিস, জামাটার দাম হচ্ছে তোর 1000 টাকা, এবার তুই দরদাম করতে করতে 1000 টাকা থেকে তুই করলি 900 টাকা, 500 টাকা, 700 টাকা, 600 টাকা, 500 টাকা। এবার দোকানিরও তো একটা লিমিট আছে, দোকানি ভাবছে যে আমি কত অবধি কমাবো, দোকানি বলছে আমি 500 টাকা যদি আমি মিনিমাম, ও দোকানি জানে যে তুই যদি 500 টাকাও মিনিমাম অফার করে তাহলে তুই জামাটা কিনে নিবি। তাহলে অ্যাটলিস্ট এখানে ইকুয়ালিটি সলিউশনটা কি, তোকে বার্গেনিং করতে করতে বললো 500 টাকায় দেবো, তুইও রাজি হলি 500 টাকায় নেবো, সেটাই হচ্ছে ইভেনচুয়ালি হচ্ছে 1 - x1 = ডেল্টা। হ্যাঁ রে, বুঝলি? বাকিদের কাছে যারা একটু বাজার টাজার করিস, কেনাকাটা করিস, জিনিসপত্র একটু দরদাম করিস, ব্যাপারটা বুঝতে পারবি। হ্যাঁ, স্পেশালি এই যে দরদামের ব্যাপারটা মেয়েদের ভালো বোঝা উচিত, মেয়েরা ভালো দরদাম করতে পারে, ছেলেরা ভালো পারে না। আমি নিজেও কোটা ভালো পারি না দরদাম করতে, আমি বেশি দাম ফাম কমাতে পারি না, ক্যাচাল হয়ে যায় আমার সঙ্গে, প্রাইস স্ক্যাম হয় আমার সাথে। যাই হোক, তো আপাতত ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা। তাহলে আমার x1টা কি হবে? x1 = x1 star = 1 - ডেল্টা। তাহলে আমার কোয়েশ্চেনে কি কি বার করতে বলেছে? ফাইন্ড দ্য SPNE অফ দিস গেম। SPNE কি? হাফ গেম পারফেক্ট ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম। কি আছে? x1 তার মানে হচ্ছে x1 star = হচ্ছে 1 - ডেল্টা। দেখ, বোঝা গেল? Clear to everyone? The working of this problem, is it clear? লিখে নে, সবাই লিখে নে, যারা যারা লিখছিস লিখে নে, লিখে নিয়ে দেখ, যদি বোঝা যায় থামস আপ দে, না বোঝা গেলে আবার কোয়েশ্চেন কর, বুঝিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা তো 1 - ডেল্টা ডেল্টা, তাই তো? হ্যাঁ, 1 - ডেল্টা ডেল্টা, একদম। হ্যাঁ। অফারটা করেছিল, এখানে ছিল হচ্ছে প্লেয়ার 2, সেখানে মিনিমাম ও পুরোটাই তুলে নিয়ে চলে গেছিল। এবার এখানে একমাত্র তখনই করবে যেখানে এটাতে ইকুয়ালিটি হবে, সেটা করতে গিয়ে আমি পেলাম 1 - ডেল্টা। এটাই একমাত্র সলিউশন। যখন তাহলে ফার্স্ট পিরিয়ডেই যদি অ্যাকসেপ্ট করবে, যখন হচ্ছে প্লেয়ার 2 তখনই অ্যাকসেপ্ট করবে যদি এই ভ্যালুটা ইকুয়াল হয়, তাহলে এই ভ্যালুটা ইকুয়াল বলতে গেলে ওইটা হতে হবে। তাহলে প্লেয়ার 1 যদি ওইটা অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে ওটা, আর ও তাহলে বাড়ি নিয়ে যাবে ওটা। বোঝা গেল? এটা সাব গেম সলিউশন। দেখ, একই সাথে তোদের তাহলে বার্গেনিং এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো, আলটিমেটামটা একবার ঝালাই হয়ে গেল। এটা হচ্ছে বার্গেনিং এর স্ট্রাকচারটা। বেসিক বার্গেনিং এর একটা অঙ্ক যদি থাকে তাহলে এই স্ট্রাকচারে ইউজুয়ালি আমাদের সলভ করতে হয়। সবার কাছে কি ক্লিয়ার হলো? আরে বাকিরা কোথায়? সব কি খেতে চলে গেল নাকি রে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Let's now move to repeated games. The bargaining is over as of now. আমি আর অঙ্ক খুঁজে পাইনি, তাই আমি এর উপরে আমি আর স্ট্রাকচারে আর কোনো অঙ্ক সাজাতে পারছি না। পরে যদি কিছু পাওয়া যায়, if I find any problems related to bargaining later on, we will discuss later on. But as of now, remember this. I don't have any option. Now let's move to bargaining. The repeated games. Our next topic is repeated games. Now repeated games can go for finite repeated games. We have two types of games. Finite. মার্কেট করছি। মার্কেট আমরা করবো কালকে।
আপাতত এটা হজম করো। রিপিটেড গেমটা সোজা। ইন্টারনালি কি মার্কেটের কোয়েশ্চেন দিচ্ছে? ইন্টারনালে মার্কেটের কোয়েশ্চেন দেখি, একটা দেবে বাট রিপিটেড গেমটা আগে কর। রিপিটেড গেমটা বুঝতে পারলে খুব সোজা, ফটাফট নেমে যাবে। একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা কর। 1 ঘন্টায় আমি চেষ্টা করছি ব্যাপারটাকে ইজি করে নামিয়ে দেওয়ার। পারবি, কঠিন না। মাঝে মাঝে ডেরিভেশন এক ঘন্টা আমি কি বার্থডে কেক কাটবো না? ভাই খেতে যাবো ভাই। আমাদের সবার সাথে শেয়ার করবি, ভিডিও অন করে আমাদের সবার সাথে হ্যাঁ খেতে যাবো। আমরা সবাই একসাথে হ্যাপি বার্থডে বলবো। হ্যাঁ, সবাই একসাথে হ্যাপি ভাই আধ ঘন্টা গ্যাপ দেন প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ শোন, একটু গ্যাপ দে, লোকজন খেয়ে নি, বিকজ ডিনার টাইম এটা। এই আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে সবকিছু একসাথে মাথায় ঢুকছে না, মানে একটু প্রসেস করারও টাইম দিতে হবে। ঠিক আছে, যা আধা ঘন্টা ব্রেক নিয়ে আয়। 11:30 থেকে বা 11:40 থেকে আয়, একটু খেয়ে আয়। যা যা cake তাহলে আসতে পারবো আস্তে 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 আস্তে, চেঁচামেচি না, আস্তে। হ্যাঁ বল, এক এক করে বল, আস্তে এক এক করে বল, কি বলছিস? আমি বলছি 11টা বাজলো, 11:30 থেকে লেটস কন্টিনিউ 30 মিনিটে যে যা পারো করে নেবে। সমস্যা নেই, বলছি কোনো কালকে অসুবিধা নেই। আইডি প্লেসে করতে আসো। ঠিক আছে, লেটস টেক আ ব্রেক। আস্তে আস্তে আমরা করবো। 11:30 বা 11:40 থেকে আয়, আস্তে আস্তে আমরা এগোবো। বাট প্লিজ ডু জয়েন, আমরা কিন্তু রিপিটেড গেমটা করবো। ওকে 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 ওকে, যাও, টাটা। টাটা, আবার দেখা হচ্ছে। প্লিজ জয়েন। বেরিয়ে কি লাভ? আমি সিরিয়াল হচ্ছে আমি বড় বড় আর ওদিকে তাকিয়ে যাবো। ইম্পর্টেন্ট তোমার চেয়ে এটা বেশি। এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আর ওই যে খারাপ হোক, কোনো কিছু লাভ নেই। দাম হচ্ছে খেলা আর ব্যানার্জি আছিস? বল বল। তো প্যানিক করা কত দূর? তুই চা খেয়ে আয় যা। ভাই আমার খেতে যাচ্ছে পুরো। চুঙ্গিতে হেভি জোর পড়ছে কিন্তু। কে পড়ছে? কে পড়ছে? উপরে দেখ নামটা দেখ। ও, আর ভাল লাগছে না তোদের, হচ্ছে রে গেমের অঙ্কগুলো। হ্যালো, তুই কি চলে গেলি? আমি শুনতে পেলাম না মেসেজে লাইক। বললাম কতদূর ঘুরছে গেম, বুঝতে পারছিস সব আমাদের।